Motho wetso re tla mo go wena ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg ka dikgang tsa Setswana sa motsoga pele. Tla re di simolole ka tse di tlhotseng di itlhomile kwa pele gompieno. Commissioners, I didn't install blue light. I didn't brand the cars. Mookamedi wa EMPD yo a sekegilweng Julius Mkhwanazi o ganetse magatwe a gore o tsentse dipone tsa mapodisi mo dijanageng tsa setlamo sa ga Cat Matlala. We have arrested those two bodyguards because they were not in possession of a valid permit as well as a competency certificate in their possession. Mologa le mena mogolo katiso molefe le balatofadiwa ka ene ba le bano ke ditatofatso di le 35 tse di akaretsang polao. We must strive for global peace, for stability, for justice and respect for international law. Mopresidente Ramaphosa le molekani nae ka kemo kwa Mozambique ba ne ba tsene tiragalo ya go thankgolola projeke e botlhokwa ya energy. Mogaetsho madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Conference ya bo-16 ya ANC ya kgaolo ya Johannesburg e diegisitswe e ne solofetse go simolola ka ura ya 5 mme le fa go ntse jalo setlhopha sa ditlhaeletsano sa lekoko se tlhomamisitse gore e tla simolola ka ura ya 7. Conference eno e tla ka motsi o go ntseng le magatwe a dikarogano le go henaheniwa ga tsamaiso. Mookamedi wa EMPD yo a sekegilweng mokomišenara Julius Mkhwanazi o ganetse magatwe a gore o tsentse dipone tsa mapodisi mo dijanageng tsa setlamo sa poraefete sa tokololo ya digongwana tsa bosenyi Vusimuzi Cat Matlala. Mkhwanazi o tlhotsa tlhageletse kwa komisheneng ya Madlanga go tsibogela dipego tsa gore o ntse tsweletsa bosenyi kwa masepaleng wa Ekurhuleni. Mo bopakeng jo bo setseng bo tlhagisitswe mokomišenara Julius Mkhwanazi e ntse le thitokgang ya dipego tsa bonwenwe jo bo tseneletseng kwa masepaleng wa Ekurhuleni. Fela o ganeditse fa tsentse dipone tsa sepodisi mo dijanageng tse leng tsa setlamo sa Cat VIP Protection Services se leng sa yo go begwang e le mong wa segongwana sa disenyi Vusimuzi Cat Matlala. In short, commissioners, I didn't install blue light. I didn't brand the cars. The cars, I didn't see them physically. They didn't come to the city of Ekurhuleni. Even Mr. Christian didn't see those vehicles. Memorandum e le mebedi ya tumalano e saenilweng ke Mkhwanazi yo o neng a sena dithata tsa go dira jalo magareng ga ditlamo tsa Medicare le Cat VIP Protection Services di sekasekilwe tota. Le fa Mkhwanazi a lekile go kaya gore ditlamo ka bobedi di ne di thusa masepala ntle le tuelo gape se ene e le leano la go bapatsa masepala o ne a tlala meno ka legano fa na budiwa gore se ne se sa ungwele masepala ka sepe mme ditlamo ke tsona tse di neng di ungwelwa ka ntle ya fa di abetswe dipone tsa sepodisi tse molao o begang tle le go kaoka gore di tshwanetse go dirisiwa fela ke batlhankedi ba tshireletso se se lebisitse kwa dipotsong di le dintsi go tswa kwa bakhomišenareng. So the question remains, they've approved, you've approved, you would see nothing wrong. You say it's okay for private vehicles to have blue lights because we've all signed. Is that your position about this? Commissioner, now it has been discussed in media, and now I would have seen it wrong. Let me agree. Because you would see it as wrong? Yes, because of what public have raised, what you are raising now, and the way you are raising it, you see, it was going to be something wrong. Mkhwanazi o tlaleleditse ka gore dijanaga tseno tsa tshireletso ya poraefete tse go begwang di tsentswe dipone tsa sepodisi ga di a feleletsa e le karolo ya dijanaga tsa masepala wa Ekurhuleni mme se ne sa baka dipotso di le dintsi tsa gore ke goreng dijanaga tseno di tshotswe ke Matlala e tswa dikwadisitswe jaaka tsa masepala ebile di na le dipone tsa sepodisi. In this process, it was an initiation process. I think I must mention it that
We never received the cars, physically, the cars, you see, because the process was in initiation and the other side of Mr. Christian was busy with the process. Dithetso di a tswelela. Re sa le foo motlhankela khuduthamaga mogolo wa dipatlisiso tsa IRS Forensic Chad Thomas a re dikgolagano magareng ga EMPD le setlamo sa CAT VIP Protection di ne di sa lolama go simolola kwa ntlheng. Thomas a re ga go fitlhogo gore setlamo sa tshireletso sa ga matlala se beilwe kwa setlhoeng sa ditlamo tse dingwe tsa tshireletso. I think what's the most disconcerting thing to come out of today's testimony is how one particular security company, purportedly owned by Vusikat Patlala, seemed to have preference over other security companies. Now, we all know that security companies play a vital role in protecting South Africans and acting as force multipliers, and there are specific programs in place between the public and private sector, that being the police and the security companies, that allow for this to happen. In fact, there's a memorandum of understanding between Business Against Crime South Africa and the South African Police Service, known as the E2 project, which is Eyes and Ears, which allows for the security industry to assist the police, to capacitate the police, and to be part of joint operational commands with the police, so that they share control rooms and they share resources on the ground. When you hear of one particular company that isn't a part of the E2 program or isn't a part of localized structures taking part in meetings, very important meetings involving senior metropolitan police officers, one begs the question as to why that one particular security company is receiving preference. When we look at the light situation, it's gazetted that security companies are allowed to use rotating white lights, provided that the vehicle is registered to a security company and driven by a security officer and used in the context of the work provided by that security company. Security companies cannot engage in using blue lights. The red lights are used for medical purposes, but the blue lights are specifically for the police. And we've seen how these blue lights have been abused, specifically by Vusikat Patlala's company, in that the footage that we've seen of his wife and his family using blue lights in vehicles that shouldn't be used for those purposes. Motwetso re santse re le mmogo kgetsi kgatlhano le moeteledipele wa kereke International Pentecostal Holiness IPHC Michael Sandlana e buseditswe morago go fitlha ka mopitlwe ngwaga o tlang. Sandlana o ne a tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya bosenyi jo bo kgethegileng jwa kgwebo o kwa Pretoria gompieno. Ditokololo di feta sekete tsa kereke ya International Pentecostal Holiness di ne di kokwane kwa ntle ga kgotlatshekelo jaaka moeteledipele wa bone Michael Sandlana a na tlhagelela lekgetho la bobedi. Bangwe ba tswa kwa diprovinseng tse di farologaneng mme ba re ba tlile go ema nokeng moeteledipele wa bone le go ikuela gore bosiamisi bo diragadiwe. Mo teng ga kgotlatshekelo moeledi wa ga Sandlana o boleletse kgotlatshekelo gore ba ka se tswelele ka kopo ya beile gonne diafidaviti tse di neelanang ka mabaka ga di a felela. Understand the state have got their own request for a postponement for further investigation to a date which I will not oppose, but I will indicate very clearly, my lady, that once we've got all our necessary facts together for the purpose of a bail application. Kereke e itemogetse dikgotlhang tsa ka fa teng dingwaga di le dintsi le digongwana go latela dingangisano tebang le go tlhomiwa ga ketapele. Kwa ntle ga kgotlatshekelo moeledi wa IPHC a re phuthego e tlile go moema nokeng jaaka kgetsi e ntse e tsweletse mme o ne a mo tlhalosa jaaka monna yo bonolo. We are here to show that support, but now in terms of the legal process inside, the bail postponement, the bail application has been postponed. Yes, so we just want to humbly say to the authorities that let justice prevail. We will actually wait. Moatlhodi wa kgotlatshekelo kgolo ya Pretoria Portia Phatlhane o golotswe ka beili ya diranta di le dikete di le 40 fa morwa wa gagwe Kagiso le sebueledi sa ga Sandlana Vusindala ba golotswe ka beili ya diranta di le dikete di le 10 mongwe le mongwe. He's facing 19 counts of corruption.
the allegations are that he facilitated or he paid monies in order to bribe the judge so that the judge can preside over his case and also rule in his favor. Sandlana o tla nna a le kwa kgolegelong go fitlha Mopitlwe wa ngwaga o tlang mo go tla solofelwang fa go tla reediwa dikopo tsa beili. Mologale mena mogolo Katiso Molefe le balatofadiwa kaene ba lebanwe ke ditatofatso di le 35 tse di akaretsang polao. Molefe le balatofadiwa nae ba le bararo ba ne ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexandra mabapi le kgetsi ya polao ya motlhagisi wa mmino Oupa Sefako yo a neng a itsege ka DJ Somebody le batlhokomedi ba gagwe ba tshireletso ba le babedi. Katiso Molefe Tiego Mabusela Musa Kekana le Puletau ba tlhageletse ka bokhutshwane kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexander ka ditatofatso tse di akaretsang polao le mena la polao le maiteko a polao. Bosekisi bo supile fa bo siametse go ka simolola tsheko. Your Worship, the state is ready to transfer today to the High Court. I've attached the transfer documentation for possession. Your Worship, yes. So the date that we propose is in the 5th of February 2026, High Court, Johannesburg. Puso e bega fa Molefe a na le seabe mo lemeneng la go bolawa ga motlhagisi wa mmino Oupa Sefaka ga mmogo le basireletsi ba gagwe. Gape e bega fa a rulagantse go bolawa ga motlhagisi wa mmino Hector Buthelezi. Molefe gape o latofadiwa ka polao ya moenjeneri Aman Swart yo o neng a nna kwa Vereeniging. For now, I would like to comment. Khabagare bobedi jwa basireletsi ba go dumelwang ba ne ba tsamaya le molatofadiwa wa polao ba ne ba tshwarwa ka ntle ga kgotlatshekelo. Mapodisi a bega fa ba ne ba tshotse ditlhobolo tse pedi tsa semi-automatic le matlhatlhela ntle le lekwalotetla. It's quite important that security officials or bodyguards, when they report on duty and they're handed over with firearms, that the person responsible must issue them a permit for carrying the firearms. But also, that particular security official must be in possession of a competency certificate to utilize that particular firearm. The permit must include and specify the time period when the person will carry the firearms. So, based on that, we have arrested those two bodyguards because they were not in possession of a valid permit as well as a competency certificate in their possession, and the car that they were utilizing was also seized. Molefe o golotswe ka baili ya diranta di le dikete di le 400 mo kgetseng ya ga Sefoka. Gape o neetswe baili ya diranta di le dikete di le 100 mo kgetseng ya ga Swart. Balatofadiwa nae ba santse ba le mo kgolegelong. Motho re santsere le mmogo mo presidente Cyril Ramaphosa le molekane nae ka kemo kwa Mozambique Daniel Chapo ba ne ba tsene tiragalo ya go thankgolola projeke e botlhokwa ya energy ya Integrated Hydrocarbons Infrastructure Facility kwa Temane. Se ke tumalano ya tirisano mmogo ya setlamo sa Africa Borwa sa Energy sa le puso ya Mozambique. Mopresidente Ramaphosa a re kopano ya gagwe le mopresidente Chapo ba buisane ka ga mokgwa o dinaga tse pedi tse di ka oketsang kgwebisano. A re Mozambique ke moamogedi wa ditheo tse di fetang 300 tsa Africa Borwa. Mopresidente o tlalleditse ka gore Africa Borwa e eletsa go bona dipeeletso tse dintsi tsa kwa Mozambique mo nageng. Energy cooperation between our two countries is a central pillar of our economic cooperation. The Kahorabasa hydroelectric dam makes an important contribution to South Africa's energy security. South Africa commends Mozambique for the Mbanda Nguwa hydropower project. We stand ready to explore partnership opportunities in this project as well. Ramaphosa a re karolo e nngwe e botlhokwa ya tshwaragano ke go tlhabolola tlhagiso ya gase. A good example of effective public-private partnership is the gas cooperation signed by South Africa and Mozambique in 2004 with Sasol as a joint venture partner.
ka fa letlhakoreng le lengwe Ramaphosa jaaka modulasetilo wa nakwana wa SADC o bontshitse go tshwenyega ka seemo se se bokete sa tshireletsego kwa DRC, ntwa ya selegae kwa Sudan le seemo se sa iketlang sa sepolotiki kwa South Sudan. We also continue to observe political developments in one of our sister countries, or two of our sister countries, Tanzania and Madagascar. We must redouble our efforts to tackle the threat posed by terrorism and extremism. At the same time, we must strive for global peace, for stability, for justice and respect for international law. Ramaphosa o ikuetse go kontinente go tswelela go tsweletsa kagiso ka go tshwara ditherisano, go tsereganya le go boloka kagiso. Moeteledipele wa Africa-Mozambique movement Floyd Shivambu o gapetse thoko dipego tsa mathata a boeteledipele mo lekokong le mororo batho ba le mmalwa ba lebogile tiro sešweng jaana. Motlatsi wa ntlha wa mopresidente Robert Nwendo le batlatsa bakwaledi ba le babedi ba lebogile tiro mo lekokong. Shivambu a re ditokololo di le pedi di beleseditswe ka ntlha ya go sa itse tiro fa ya boraro e ntshitswe mo maemong ka ntlha ya ditshwarego tse dingwe. There is no crisis, none whatsoever, in terms of the organization. Tsotlhe di aperitse mo lekokong la Africa-Mozambique. Se ke go ya ka moeteledipele wa lekoko Floyd Shivambu yo a reng lekoko la gagwe le tla netefatsa gore boeteledipele jwa lona ke jo bo tsepameng ebile bo ikemiseditse. Shivambu o ganeditse dipego tsa gore go fetolwa ga boeteledipele mo lekokong fa e sa le lekoko le tlhamilwe ke go bontsha fa go sena kitlano mo lekokong. The resolve that we had from the beginning was that we do not tiptoe around wrongdoing and incompetence in Africa-Mozambique movement. So we confront incompetence directly and we do not gossip about it. So if leaders, even if they were there from day zero, if they do not do the work of the organization, we tell them, even alongside those that have joined in terms of review, that you are not doing what is expected of you. So the resignations, as the national chairs said, that you have seen of the officials is because of incompetent people. Lekoko le a go tshwara kopano bosetšhaba ya malatsi a le mararo e tla lebelelang mono le go matlafatsa ketapele ya lona. Shivambu a re maitlhomo kana maikaelelo a bona a tswa go tsibogo ya baagi morago ga go ikamanya le bone. Lekoko la Africa-Mozambique le na le dikgwedi di le 6 fela mme le tlhagisitse maitlhomo a lona sentle tebang le go tsenela ditlhopho tsa dipuso selegae ngwa go tlang. Lekoko le itlhalosa jaaka leo le fetolang ditsholofetso nnete. Lekoko la re go tlhoka go lebelelwa sešwa seo le reng ke khumanego ya bantsho. Shivambu o dumela gore seo se tshwanetse go rarabololwa go mekamekana le go tlhoka tekatekano mo Afrika Borwa. Pele ga kopano kgolo ya malatsi a le mararo e tshwarelwang mo campuseng ya UJ ya Soweto ka la Botlhano, ba rulaganyi ba re dikemedi di feta dikete di le 2 di tla netefatsa boeteledipele le go ribolola lenane la go tsaya kgato go netefatsa maitlhomo a kgololesego. Motwetso di ne di le kalo tsa segonjono ga se latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le ke le bogile kgaja ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Tla ke go leboga ke ya mogaetso madimo a bona ponela pele maemo a bosa mo bosigong jo ga mogolo motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula e matla ka diperesente di le 80 ka kwa provinceng ya ka KwaZulu-Natal mme ka kwa province ya Gauteng le Limpopo go tla itemogela pula ka diperesente di le 60. Re lebelele motsatsing la ka moso teng dipula tsa masarasarane di a tswelela ka diperesente di le 30 ka kwa province ya ka kwa Limpopo, Gauteng, Mpumalanga le dikarolo dingwe tsa province ya Free State. Mme ba ponela pele ya maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le pula tsa matla ka dibe
segolobogolo yang ka kwa profenseng ya Gauteng le dikarolo dingwe tsa province ya North West mme re tswele pele re lebelele motsatsing la ka mosoteng ba pona le pele maemo a bosa ba tsebose fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga segolobogolo yang ka kwa profenseng ya ka Northern Cape mme go tlana le dipula tsa matlakadibe ka kwa profenseng ya ka Mahikeng re tswele pele ka dikgata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela province ya Gauteng Springs tla be ke me go dikgata di le 23 fa Johannesburg yona tla be ke me go dikgata di le 25 re lebelela province ka kwa Limpopo teng Mosina go tla thutafalanyana ka dikgata di le 29 fa Thohoyandou yona tla be ke me go dikgata di le 25 re ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng go tlana le tlhabela tse fale le fale me fa Sekhukhuzwa yona tla be ke me go dikgata di le 25 Mbombela yona tla be ke me go dikgata di le 23 re lebelela province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla thutafalanyana ka dikgata di le 22 fa Richards Bay yona tla be ke me go dikgata di le 24 Durban yona tla be ke me go dikgata di le 23 re lebelela province ya ka kwa Eastern Cape teng Makhanda tla be ke me go dikgata di le 10 mo mosong me tla thutafalanyana ka dikgata di le 28 fa Mthatha yona tla be ke me go dikgata di le 24 re lebelela province ya ka kwa Western Cape teng Mossel Bay go tlana mogote ka dikgata di le 30 fa Riversdale teng go tlana mogote thata ka dikgata di le 32 George yona tla be ke me go dikgata di le 22 re lebelela province ya ka kwa Northern Cape teng go bontsha fa go tlana le tlhabo ya letsatsi fale le fale me go tlana mogote thata ka kwa Springbok tla be ke me go dikgata di le 36 a Pintene le yona tla be ke me go dikgata di le 36 fa Kurumane yona tla be ke me go dikgata di le 32 bereka kwa province ya ka Free State teng go tlana pula ka kwa provinceng eo fa Bloemfontein yona tla be ke me go dikgata di le 30 Sasolburg tla be ke me go dikgata di le 25 re konosetsa re lebele province ya North West teng go tlana le pula ka kwa provinceng eo Klerksdorp tla be ke me go dikgata di le 28 Potchefstroom tla be ke me go dikgata di le 28 fa Mahikeng yona tla be ke me go dikgata di le 22 Tosca go tlana mogote ka dikgata di le 34 mogatso ka gore la go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a ne boroko